wanted to start with a question. How many of you, while you were in residency, were on call and were woken up in the middle of the night? In the middle of the night. Yeah. Um, Yeah, in the middle of the night. Yeah. okay. Có bạn nào có là bác sĩ nội trú đi trực mà được gọi vào giữa đêm không? And how many of you were half asleep and it was difficult to think? Vào giữa đêm thì Raise your hand. So, I have had the same experience, and we can't control when our patients come in, chúng ta không thể kiểm soát được bệnh nhân đến khi nào. and sometimes those patients are neuro-ophthalmology patients, Và đôi khi là bệnh nhân cấp cứu là bệnh nhân nhãn khoa thần kinh. and that can be very difficult to think about when you're half asleep. Cái nhãn khoa thần kinh này là rất là khó, nhất là khi các bạn đang buồn ngủ. So I wanted to give this talk to kind of give you a more streamlined way of thinking about common things that can come through the emergency room that are neuro-ophthalmology related. Tôi sẽ chia sẻ cái cách suy nghĩ theo hệ thống về cái bệnh lý nhãn khoa thần kinh khi mà bệnh nhân đến phòng khoa cấp cứu. So that you don't have to think too hard, but you're still doing your best for your patient. Bạn sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà các bạn còn có thể giúp đỡ bệnh nhân. I included these photos of people talking around the fire because I think it's really important to remember that history taking is one of the most important things about neuro-ophthalmology, even in the middle of the night. Tôi để cái hình này để nhắc các bạn nhớ là cái điểm hỏi bệnh sử rất là quan trọng, nhất là bệnh lý nhãn khoa thần kinh vào cấp cứu nửa đêm. Okay, so let's get started. So here are my key neuro-ophthalmology tips in the emergency room, and I've kind of talked about this already. Những cái tip của cái nhãn khoa thần kinh ở phòng cấp cứu. In neuro-ophthalmology, taking a really thorough history and asking very specific questions, sometimes awkward questions, is very important for you to be able to get a diagnosis quickly and accurately. Trong nhãn khoa thần kinh thì hỏi bệnh sử đầy đủ và đôi khi nó những vấn đề hơi nhạy cảm cũng rất là quan trọng để đưa ra một cái chẩn đoán nhanh và chính xác. You know, a lot of people know that in neuro-ophthalmology there are a lot of things that we can't fix. But it's important to be able to identify the things that we can possibly fix if we manage them and identify them early. Các bạn đều biết là trong nhãn khoa thần kinh thì có rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta không thể nào điều trị được, nhưng mà chúng ta cần phải chẩn đoán và có thể nhận biết được những cái vấn đề mà chúng ta có thể điều trị được. And this is really important even for me to remember. When you take history, there's the social history, and that's the one that I usually don't do a great job on. Các bạn cần phải hỏi thêm, tập trung hỏi thêm về cái social history. Okay. But what you'll see from these cases is that social history can be so important, so never skip on that. Tôi sẽ nói rõ hơn về cái tại sao mà social history nó rất là quan trọng. So when you're in the emergency room and you think you have a neuro-ophthalmology patient or general patients, think about these things, especially when you're half asleep. Khi các bạn gặp một bệnh nhân nhãn khoa thần kinh nói riêng và bệnh nhân nhãn khoa nói chung thì các bạn phải nghĩ đến những câu hỏi này cho chính bản thân mình là What diagnoses are common for this presentation? Đối với cái bệnh cảnh này thì chẩn đoán gì là phổ biến nhất? What is potentially reversible that we can try and fix? Cái vấn đề này có thể hồi phục được hay không? What is potentially life-threatening that we have to address now? Nó có ảnh hưởng tới tính mạng hay không? And what testing can really help me narrow my differential very easily, cheaply, or quickly?
Có những cái test nào mà giúp chúng ta thu hẹp cái list chẩn đoán phân biệt của mình không? Cái test nào mà nó nhanh, rẻ và nó cheap. Yeah, like Okay. not too expensive. Okay. So as you all know, this is the medical history, and I'm sure you all learned it in medical school, but you also know that in neuro-ophthalmology, this all comes back again. Hỏi bệnh sử về y khoa tổng quát mình đã học từ thời sinh viên rồi, nhưng mà đối với nhãn khoa thần kinh thì cũng rất là quan trọng. And when I see neuro-ophthalmology patients, I go through these categories very systematically. So I always do it in this order so that I don't forget or miss anything. Về hỏi bệnh sử thì tôi tiếp cận trong cách hệ thống, có nghĩa là tôi đi theo từng bước để chắc chắn là tôi không có bỏ sót cái step nào hết. There are a lot of things that the patient will not tell you unless you ask them directly. Có nhiều cái bệnh sử mà bệnh nhân sẽ không có kể cho bạn nghe trừ khi là các bạn hỏi về cái vấn đề đó. So let's focus on social history. What are the parts? Bây giờ tôi sẽ nói về cái social history, nó gồm có những phần gì. The really key parts, and there's always going to be more depending on what you're suspicious of, are alcohol, smoking, drug use. Cái đầu tiên là về thói quen hút thuốc, uống rượu và sử dụng chất kích thích. Recent travel. Có tiền sử đi du lịch gần đây. Animal contact, not just pets, any animal contact in the streets, your friends, doesn't matter. Tiếp xúc với lại động vật bao gồm cả thú cưng và có thể tiếp xúc trên đường và tiếp xúc với thú cưng của bạn bè của bạn. Sexual history is very important, sometimes very awkward to ask about, but very important for neuro-ophthalmology. Tiền sử về sexual tình dục nha. And diet is a really big one. Và cái chế độ ăn uống. Okay, so let's start with our first case. You're woken up in the middle of the night and you get a call about this 28-year-old man with no known past medical history who's reporting decreased vision and pain with movement of the left eye for 1 week. Các bạn thức dậy nửa đêm và các bạn gặp một trường hợp là bệnh nhân nam 28 tuổi, không có tiền căn bệnh y khoa trước đây và than là bị mờ mắt và kèm theo đau mắt trái khi mà di chuyển mắt trái trong vòng 1 tuần. His visual acuity is 20/20, perfect in the right eye and a little bit decreased in the left. Mắt phải thì thị lực bình thường 20/20, mắt trái thì thị lực giảm 20/40. His extraocular movements are full, but he keeps talking about how it's very painful when he moves that left eye. Vận nhãn thì không có bị giới hạn, nhưng mà bệnh nhân than là mắt trái thì bị đau khi mà liếc mắt. There's a trace afferent pupillary defect in that left eye. Hơi có cái ABD của mắt bên trái. And all of the other ocular vitals are normal. Mấy cái vấn đề khác như là nhãn áp và thị trường bình thường. So what's the first thing that comes to mind when somebody comes in with decreased vision and pain with eye movements? What are we thinking about? And a afferent pupillary defect. Thì cái chẩn đoán nào các bạn nghĩ tới đầu tiên với một bệnh cảnh là mờ mắt kèm theo đau mắt khi vận nhãn và có cái bất ABD dịch ra là khiếm khuyết đồng tử hướng tâm. Perfect. Optic neuritis. So besides this, in terms of getting bedside testing, what am I missing if we're concerned about an optic nerve problem?
Nhìn trên cái thông tin này thì tôi còn sót cái gì khi mà nghĩ tới cái viêm thị thần kinh. Exactly. So color vision. Chính xác đó là test sắc giác. Super, super important. And there's two ways to get it. One is with color plates, okay? And you can use color plates to test color vision in people with unilateral and bilateral optic nerve dysfunction. Okay. Có nhiều cách để test cái sắc giác. Đầu tiên là dùng cái bảng màu có thể test được mất sắc giác một mắt hoặc hai mắt. If for some reason you just can't find color plates in the middle of the night, you can use a red top. Nếu các bạn không có được cái bảng màu ngay lập tức vào ban đêm thì các bạn có thể dùng cái nắp của cái chai thuốc. The limitation of this is that this does not work well for bilateral optic nerve dysfunction. Tại cái này là được khi bệnh nhân so sánh từng mắt nên nó sẽ không có hiệu quả khi mà bệnh nhân bị cả hai mắt. So for our patient, it would work well because we suspect that it's affecting one eye. And so what I typically like to do is I take this top off and I shine a light underneath it so it's as bright as possible. Cách tôi làm là tôi sẽ tháo cái nắp ra và tôi sẽ chiếu cái đèn từ phía dưới lên để cho nó sáng nhất có thể. And I tell them to first close the left eye, and then for him, because the normal eye is the right eye, that's why I start with testing the right eye first. Tôi sẽ kêu bệnh nhân che mắt bên trái trước, tại vì mắt phải là mắt tốt nên tôi muốn test cái mắt phải trước. If the optic nerve dysfunction that I suspect is actually in the right eye, then I would test the left eye first. Nếu mà tôi nghi ngờ cái mắt phải có vấn đề thì tôi sẽ test mắt trái trước. So then I would ask him, while his left eye, the affected eye, is covered, is if this is, show him the red cap and say if this is $100 of red, okay, then I get them to cover the other eye and leave their left eye, the affected eye, open. Then I ask them how many dollars of red is this? Tôi sẽ hỏi bệnh nhân, tôi sẽ đưa cái nắp mà có chiếu đèn lên hỏi bệnh nhân là nếu mà mắt phải các bạn nhìn thấy là tương đương với $100 đỏ thì bạn nhìn vào mắt trái thì bao nhiêu đô la? And that's a very easy way for them to understand how to think about it. Because if his left eye has an optic nerve problem, he'll probably say if it's 100 in my right, it's maybe $60 in my left. Cái này là một cách để cụ thể hóa để giúp cho bệnh nhân dễ trả lời hơn. Ví dụ bệnh nhân có thể trả lời là $100 mắt phải và $60 mắt trái. Does that make sense? Các bạn thấy có hay không ạ? Okay, so this is his fundus photo of that left eye that's affected. We're assuming that the right optic nerve looks normal. What do you see? Mắt phải thì bình thường, mắt trái thì như hình trên bảng đó. Thì các bạn thấy gì? Basically optic edema. Optic nerve edema, right. You see the blurring of the margins and the vessels that come off the disc. Có thể thấy phù gai thị, cái bờ gai nó không có rõ. And so far in this picture, I know it's very limited to the optic nerve. You don't see any retina problems so far. Don't see Any problems with the retina? The retina retina. seems normal. Mình chỉ thấy cái optic nerve là chưa, không có thấy toàn bộ cái retina, cái võng mạc. So this is what we talked about. We tested his color plates and they're down in the left eye. Đây là test sắc giác thì mắt bên trái nó bị giảm. And the rest of the dilated exam of both eyes appears normal otherwise. Khám tra giãn đồng tử với mấy cái vấn đề khác thì bình thường. And like I said, for this patient, I also tested with the red top, and he did say it was $80 on the left, $100 on the right. Bệnh nhân cụ thể này thì tôi đã test thử thì bệnh nhân nói là $100 mắt phải và $80 mắt trái. So when a patient comes in with pain with eye movements and evidence of optic disc edema,
what we always think about is inflammatory optic neuritis, because that's the one that's going to be painful. Khi mà bệnh nhân bị viêm thị thần kinh với đau mắt khi vận động và phù ra thì mình sẽ nghĩ tới cái viêm thị thần kinh do viêm. And so the differential for this is why there are a lot of different diseases, and that includes idiopathic demyelinating optic neuritis, which can be associated with multiple sclerosis. Cái chẩn đoán phân biệt của viêm thị thần kinh do viêm thì nó rất là nhiều. Thứ nhất là gồm có viêm thị thần kinh có hủy myelin, thường đi kèm với bệnh MS. There's what we call NMO, or neuromyelitis optica spectrum disorder, where you can get optic neuritis. Cái NMO, cái này là dịch ra là gì ta? There's log-associated optic neuritis. And there's acute disseminated encephalomyelitis. So these are all demyelinating diseases. Tất cả các chẩn đoán trên bảng là đều là viêm thị thần kinh có hủy myelin. And then you can also have an inflammatory optic neuritis that's related to systemic infections and systemic inflammatory diseases like sarcoidosis. Và mình phải nghĩ tới cái viêm thị thần kinh mà có đi kèm do cái viêm nhiễm trùng toàn thân hoặc là bị bệnh lý viêm toàn thân như là sarcoidosis. In the middle of the night, I'm not going to worry too much about how to tell the difference between these, because neurology, typically, at least in the US, we consult them and they can help us. Thường thì ở giữa đêm thì con cũng không cần phải phân biệt quá cụ thể các chẩn đoán ở trên, tại vì ở bên Mỹ thì bác sĩ nội thần kinh sẽ giúp chúng tôi làm việc này. Plus, for all of the demyelinating diseases, we have to get neuroimaging anyways, and we have to wait. So there's no point in using your brain to figure out which one it is, because the imaging will tell us. Thì tất cả các chẩn đoán này mình đều phải làm cái hình ảnh học, thành ra là phải chờ cái kết quả hình ảnh học, nên chúng ta cũng không có cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về cái này trong đêm. And we know that with optic neuritis that's associated with demyelinating disease and associated with inflammatory disease, you need steroids eventually for treatment if you confirm the diagnosis. So both need steroids. Yeah. Thì cả hai cả viêm thị thần kinh có hủy myelin và cái viêm hệ thống thì đều cần phải sử dụng cái steroid. So your most important job in the middle of the night is to figure out if they have an infection. That's your job. Thành ra chung quy lại là mình chỉ cần phát hiện ra được cái nhiễm trùng toàn thân thôi. Don't worry about the rest for now. Mình không cần phải lo lắng về những cái chẩn đoán khác vào ban đêm về. So when we think about the systemic infections that can cause an infectious optic neuritis, we can get overwhelmed. Like intimidated by how many causes there are. Thì chúng ta khi mà nghĩ tới cái nhiễm trùng toàn thân thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là stress, tại vì có rất là nhiều cái nguyên nhân, cái tác nhân gây nhiễm trùng toàn thân. Look at how many there can be. Có rất là nhiều cái tác nhân gây ra. So I wouldn't waste your time trying to think about all of these. I would think about at this point, how do we make it less overwhelming for ourselves, and what infections are most common, and ask directed questions about those. Thì tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để đi chi tiết từng cái tác nhân, mà tôi sẽ giúp bạn làm sao để giảm bớt stress cho bản thân và họ nghĩ tới cái nhiễm trùng, tác nhân nhiễm trùng nào là thường xảy ra nhất và hỏi những câu hỏi trực tiếp liên quan tới nó. You can always get more testing, or if you're very suspicious for any of these, you can start with that testing. But I would really narrow down first to make it easier for yourselves and be efficient.
Có thể là bạn nghĩ tới một tác nhân nào đó bạn làm cái test chuyên biệt cho tác nhân đó trước, nhưng mà tôi thì tôi sẽ cố gắng làm thu hẹp cái um, chỗ nói phân biệt trước rồi. So, what are the most common causes of inflammatory optic neuritis due to infection? Does anybody know? There's two that I'm thinking about. Có hai cái nguyên nhân thường gặp nhất của cái viêm thị thần kinh do viêm liên quan tới nhiễm trùng. Sorry. Yes. Cat scratch disease. Yep. Or Bartonella. What's the other one? Gọi là cat scratch disease, dịch ra là hội chứng mèo cào. Exactly. Yep. Syphilis. Exactly. Good job. Giang mai. So cat scratch disease and syphilis are the most common. So I would always recommend starting here first and asking the specific questions. Hai cái kênh này là thường xảy ra nhất, thành ra tôi sẽ tập trung vào hỏi những câu hỏi và những xét nghiệm liên quan tới hai cái kênh. So cat scratch disease, it's important to remember, I think most people will think, well, I'm just going to ask, do you have cats as pets? And if they say no, then they don't have cat scratch. And that is not true. Họ thường nghĩ tới cái bệnh cat scratch disease này, bạn sẽ hỏi là có nuôi mèo không, nhưng mà thường bệnh nhân sẽ trả lời là không. It's actually, the question that you should ask is, have you had any animal exposure in the last few months? Because Bartonella is spread by any flea-infested animal. So if you ask them about cats and they say no, that's not the end of the discussion. You have to ask about all animals. Nhưng mà cái câu hỏi mà các bạn nên hỏi là hỏi nó hơi rộng ra, như là bạn có tiếp xúc với bất kỳ động vật nào trong vòng một vài tháng gần đây hay không? Tại vì cái virus của Bartonella nó sẽ được lan truyền bởi tất cả các loài động vật mà nó flea là bọ nhét hay là gì đó. Các bạn là biết flea là con gì không? I don't know the flea. Like the insect that Insect, yeah. lives on dogs and cats and other animals. Giống như con bọ gì đó, nó ở không chỉ ở mèo mà ở chó nữa. So, Con gì? Con ve. so for our patient, when I asked about cats, he said no. But then when you're like, well, any other animals in the last couple of weeks, he goes, oh yeah, I played with somebody else's dog and I was like rolling around in the dirt. So that's positive. Okay. Thì có thể là họ không có mèo nhưng mà nó có thể chơi với chó này, họ ở trong công viên thì nó cũng gọi là dương tính, positive. With syphilis, I always find it a little bit uncomfortable to ask about, but I also know I have to. Với cái syphilis, cái giang mai thì sẽ hơi khó nhạy cảm để hỏi, nhưng mà tôi còn phải hỏi là. And sometimes that means, especially if they have a parent or a partner in the room, asking them to leave and being okay with that. Nếu mà có đi kèm với bố mẹ hoặc là người yêu thì phải mời người nhà ra ngoài trước để hỏi. So asking questions like, are you sexually active? Do you have any genital ulcers or new rashes? Any known history of HIV? Cái mình sẽ hỏi là có sexually active hay không, và có cái viêm nhiễm đường tình dục nào hay không, có cái nổi sẩn mới hay không, và có biết là bị nhiễm HIV hay không. And the reason why HIV is important to ask about, at least in the US, there was a national study that was done in 2009 that showed 36% of individuals who were diagnosed with syphilis were also co-infected with HIV. Cái nguyên nhân mình phải hỏi về cái HIV bởi vì năm 2009 thì một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy là khoảng 36% bệnh nhân bị syphilis thì cũng đều bị nhiễm HIV luôn. Patients with HIV are more likely to develop neurosyphilis than patients without HIV. Thường thì bệnh nhân mà bị HIV thì sẽ có nguy cơ bị cái bệnh giang mai thần kinh cao hơn là bệnh nhân không có bị HIV. And syphilis is the most common cause of optic neuritis, infectious optic neuritis in patients with HIV. Thì giang mai là cái nguyên nhân phổ biến nhất
bị viêm hệ thần kinh ở bệnh nhân bị HIV. So this is a read my mind question, but what else do these conditions have in common as far as presentation? Cat scratches. Đây là hai cái nguyên nhân phổ biến nhất, ngoài ra cũng còn những nguyên nhân khác có thể gây ra cái bệnh cảnh này. Yes. Oh my gosh. Very good. So neuroretinitis, right? So again, this is really helpful because we can do testing right away to see if this could be neuroretinitis. Typically with neuroretinitis, when you read about it in the books, they always talk about a macular star, so these exudates. But it's important to remember some patients may not have macular exudates. They might not have that macular star. Sometimes that macular star presents a couple of days to weeks after the onset of the disc edema. Okay. Thì hai cái bệnh cataract và cái syphilis, ngoài cái gây cái viêm hệ thần kinh ra, nó còn gây những cái triệu chứng ở võng mạc là neuroretinitis là viêm võng mạc, còn rồi cái macular star là hoàn điểm là sao hoàn điểm. Đôi khi thì cái sao hoàn điểm nó không có xuất hiện cùng lúc với lại cái viêm hệ thần kinh, mà có thể xuất hiện sau đó khoảng 2-3 tháng. So just because you can't see any other retina findings doesn't mean it's not there. Nếu các bạn không thấy cái dấu hiệu của neuroretinitis, cái sao hoàn điểm này, thì các bạn cũng không có loại trừ cái nguyên nhân, hai cái nguyên nhân đó. So sometimes you must look harder, and OCT MAC can be very helpful in detecting very mild subretinal fluid or posterior vitreous cells. So this is not the image of my patient, but it was very similar in that you see the disc edema. He did not have any of these exudates, but he did have a small amount of subretinal fluid that you would not be able to really see when you looked at the slit lamp or with the indirect. Okay. Đôi khi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái võng mạc bình thường, nhưng mà các bạn vẫn có thể chụp cái OCT, tại vì OCT nó sẽ phát hiện được những cái dịch dưới võng mạc mà nó ít, mình không có thể nào thấy được khi mà mình khám đáy mắt. And the OCT can also detect really subtle amounts of vitreous cell in the posterior vitreous that we might not be able to see with our naked eye. Và cái OCT nó có thể phát hiện được những cái cell ở khoang dịch kính sau mà đôi khi rất là khó phát hiện khi mà mình khám. You can kind of see little flecks in there. Like little sand-like particles in the vitreous. Those are the cells. But it looks like flutter. Huh? How can you differentiate between the cell flutter? So that's a really good question. So what you can do is take an OCT picture of both eyes and compare. Especially if it's one eye that has the optic nerve findings. Because if there's asymmetry and it seems like there's more little dots in there, then your suspicion is raised. Okay. Thì đôi khi các bạn sẽ phải chụp hình OCT hai mắt để so sánh, tại vì nếu mà thấy cái mấy cái white dot mà nó có sự khác nhau giữa hai mắt thì các bạn sẽ nghi ngờ là cái cell ở khoang dịch kính sau. So sometimes in the middle of the night, I will take my patients to the clinic to do this, to get an OCT myself. Đôi khi thì giữa đêm tôi cũng dẫn bệnh nhân tới cái hai clinic để tôi chụp cái hình OCT. It's also important, even if we collected all this information, so for our patient, he completely denied that he had HIV. He said he got tested like 1 month ago and it was negative. He did talk about playing with dogs, and so I was a little bit more suspicious about Bartonella. Okay. Dog, playing with dog. Yeah. Đôi khi mình hỏi bệnh nhân có chơi với chó trong vòng 2 tháng gần đây thì mình sẽ nghĩ đến cái Bartonella. But you still get all the lab work because you never know. Nhưng mà các bạn nghĩ nhiều tới cái Bartonella, nhưng các bạn vẫn phải làm cái test để chẩn đoán chính xác. So this is what I always get for patients who I
concerned about infectious optic neuritis, RPR for syphilis, Bartonella antibodies, HIV, get just a CBC, CRP, ESR, just inflammatory markers, and then plus or minus TB or Lyme disease, depending on the region that you practice in, and whether for TB, whether they're complaining of, coughing up blood or other things that you find on history. Tôi sẽ làm cái APR cho cái syphilis và cho cái giang mai, và cái Bartonella antibody cho cái Bartonella. Ngoài ra phải làm cái HIV rồi mấy cái này là do cái phản ứng viêm tổng quát, và cái tuberculosis là khi mà dựa vào cái chỗ mà bệnh nhân sống và cái tiền căn có ho hay không. So back to our case, his RPR was sky high, even though he told me that it was negative. So always get at least that baseline blood work and work from there. Với cái bệnh nhân của tôi thì cái TRP nó cao, và mặc dù bệnh nhân nói là không có quan hệ tình dục vừa phải, nhưng mà vẫn chẩn đoán là cái giang mai. If everything is negative, you still have the neuroimaging, and you can always order more tests. All negative is still You still have the neuroimaging to look for demyelinating disease, and you can always look for more or order more lab work if you're concerned about other infections. Thì các bạn làm sau khi có kết quả của cái neuroimaging thì các bạn sẽ có thể nghĩ tới những nguyên nhân khác, và sau này làm tiếp những cái test khác. So my pearls are, the differential can be very overwhelming sometimes for inflammatory optic neuritis, but while you're waiting for neuroimaging to assess for demyelinating disease, rule out infection first, especially the common ones. Tóm lại thì cái chẩn đoán, cái đích chẩn đoán phân biệt thì nó rất là nhiều, và trong khi chờ đợi cái hình ảnh học thì các bạn phải loại trừ cái nhiễm trùng, và đặc biệt là nghĩ tới những cái nhiễm trùng mà phổ biến nhất. Ask specific and sometimes uncomfortable questions. Phải hỏi những câu hỏi cụ thể và đôi khi nó hơi nhạy cảm. And getting an OCT macula is a great way to assess for subtle neuroretinitis. Và chúng ta cần phải làm cái OCT vùng hoàng điệp để có thể đánh giá những cái dấu hiệu neuroretinitis mà nó tinh tế, nó khó phát hiện. And then treat the infection if there is one. Và chúng ta điều trị cái nhiễm trùng nếu mà có. So when I think about, I work better with charts or flow charts. Tôi thích sử dụng cái chart rất là. So if a patient comes into the emergency room with unilateral or bilateral decreased vision, pain with eye movements, reduced color vision, and optic disc edema, we're concerned about inflammatory optic neuritis. Khi mà có những cái dấu hiệu này như là giảm thị lực, và đau mắt khi liếc, và giảm cái sắc giác và phù gai, thì chúng ta nghĩ tới cái viêm hệ thần kinh do viêm. Of course, it's possible that they have a demyelinating disease, and you can order the neuroimaging and ask for a neurology consult, but at the same time, evaluate for an infectious cause. Có hai nguyên nhân chính là bệnh lý hủy mê liên, thì chúng ta sẽ làm cái neuroimaging và tham khảo ý kiến của bác sĩ nội thần kinh, và bên cạnh đó chúng ta phải đánh giá cái nhiễm trùng. Ask about animal exposure, sexual history, because the most common ones are Bartonella and syphilis. Hỏi hai cái quan trọng nhất là cái tiếp xúc với động vật, do mình loại trừ cái Bartonella, và cái sexual history để loại trừ cái syphilis. Look for evidence of neuroretinitis, and then order this baseline blood work. Chúng ta sẽ tìm cái dấu hiệu của neuroretinitis và những cái xét nghiệm như trên. And then see what you get. Và xem các bạn có tìm thấy cái gì. That's it for the first part of my talk. Do you have any questions? Các bạn có câu hỏi gì cho cái phần đầu tiên của tôi không ạ? I want to ask that when we in our emergency room, Yes. yeah, in the night, we don't have CC or CRP or ESPs. We don't have oxygen as well.
yeah. So what should we do in the night? Should we wait until the next morning, or what we can do instead? So it's okay if you can't get those right away, just order them, and whenever they come through, that's fine. You can get the OCT in the morning too, but I would just get the blood work for the common infections first, because even if you don't do the OCT, we know that syphilis and Bartonella can present not as neuroretinitis too, right? And so just get the infection blood work. You don't have to do the CBC or the ESR, and the OCT can wait until tomorrow. But everything else can stay the same. So you mean blood test at night? So it doesn't have to be gotten right away. It's just that you're starting the process. A couple of hours isn't going to change anything. Any other questions? Thì bạn hỏi là trong đêm thì có thể là không có xét nghiệm được cái PRP hoặc là OCT thì cô trả lời là có thể nếu mà không chờ được thì có thể mình chờ vài ba tiếng đồng hồ không sao. Cái này là cái cách approach, cái cách tiếp cận mình sẽ nghĩ tới mình sẽ làm cái test này. After conducting the blood work and you don't see and you don't get anything, you can completely rule out your initial diagnosis. Yeah, so if all the blood work comes back negative, then you can be pretty confident, and also based on the neuroimaging, right? So if the brain imaging shows evidence of demyelinating disease and you've ruled out all these infections, then you can be pretty confident that they can be started on IV steroids. Okay. Và sau khi các bạn làm mấy cái test xét nghiệm máu này nọ có thể thấy bình thường hết, và cái chụp hình các bạn thấy rõ là cái bệnh lý bệnh lý thủy mê đi, các bạn cứ tự tin sử dụng steroid thôi. And if the MRI is normal, then you have to do some more thinking, but maybe during the day when you're more awake. Nếu mà các bạn chụp hình neuroimaging các bạn thấy bình thường luôn thì các bạn phải suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà cái đó là công việc vào ngày sáng hôm sau. Awesome. Yes. Why should in Vietnam we don't have the lab test for the Bartonella? We don't have a specific test Yeah. because I see many optic neuritis patients in my hospital, but we don't have this test because based on the clinical system. Yeah, and that's totally fine, because the most important thing, is the syphilis testing, honestly, and if that's negative and they have the macular scar and the MRI is normal, then you can say, I have a very high suspicion for Bartonella. Plus, with Bartonella optic neuritis, there isn't really great treatment for it. A lot of people say that it kind of self-resolves on its own a lot of the time. So if it's Bartonella, it's not like you have a lot to do about it anyways, but with syphilis, that can kill you. So that's why you always want to rule it out. I have one more question. So how long we can wait before the treatment? I want to ask about the safety part. In Vietnam, we don't often have the test in the hospital only For which one? for the general test like CBC or something like that. So do you have like syphilis testing at least? Sure. But Yeah. sometimes we have to send the patient to the other hospital to perform it. I see. So I would say that if you're very concerned, if the history sounds like syphilis, if they have new genital ulcers or rashes, and that's really high on your differential and you don't have the resources to necessarily confirm it, if the suspicion is high, it doesn't hurt to start antibiotics right away. We do that all the time, because that's the thing that if we delay treatment can really hurt them. So for the syphilis optic neuritis, do you often do the lumbar puncture or the ultrasound? Right. So that kind of, at least the way that we do it at Emory, comes later after we get the neuroimaging back. Because usually if that's pretty normal, or if it's demyelinating disease, we do a lumbar puncture anyways to look for multiple sclerosis or, other things. And if it's normal, then we'll still get a lumbar puncture to look for neurosyphilis and other things. So that's something that once you're awake,
can talk to the neurology person about it. Trung dịch giùm Lâm được không? Khó xíu á, không nhớ hết. Thì lúc ấy mình có hỏi là về thứ nhất là về cái test về cái bác chúng ta làm ở Việt Nam, thực ra thì là cái đấy cũng có Việt Nam đâu, cái test đấy mình cũng cho đi làm rất là nhiều viện, viện ký sinh trùng, nó là viện chuyên về vi sinh là không có test ở Việt Nam. Thì đa phần ở Việt Nam là mình chỉ dựa lâm sàng và sau khi mình loại trừ tất cả những cái xét nghiệm khác mà mình ít nhiều về những nguyên nhân liên thần kinh thì mình loại trừ hết, sau đó thì nó không phải cái sinh trùng theo đấy là được. Cái câu hỏi thứ hai là mình có hỏi là nếu như mình không có những cái test mà loại trừ về mặt nhiễm trùng thì mình có thể là chờ được bao lâu? Vì thực tế là ở Việt Nam mình thì nhiều khi nên đi cuối tuần về hoặc là đi ngày nghỉ hoặc là nhiều khi là còn về sinh tế chuyển tuyến thì nó rất là mất thời gian. Thì hỏi thì cô em cũng bảo là có thể làm những test cơ bản những cái bacteria nó cũng không quá là có thể làm nguy hiểm, không bị điều trị nhầm của steroid. Thực ra là đây là bản thân cái việc đa khoa là điều trị nhầm khi người nào cũng đối với bệnh là nó điều trị của steroid nó ít nguy hiểm hơn là cái bệnh giang mai thì là nó rất là nguy hiểm nếu mình điều trị nhầm thì nó là câu chuyện hoàn toàn khác, nó sẽ rất là nặng nề. Thì mình loại trừ cái bệnh giang mai thôi. And typically, if we think it's syphilis anyways, or they have a positive syphilis test, and we treat them with IV penicillin for 2 weeks, we see them anyways at the end of that treatment. And if their eye exam is getting better, then we know it was syphilis. Cái trường hợp mà mình nghi ngờ ấy thì bao giờ mình cũng điều trị theo hướng nhiễm khuẩn trước. Ví dụ như bệnh nhân nghi ngờ về giang mai này mình điều trị penicillin trước. Nếu như bệnh nhân đáp ứng thì đúng là khả năng là nhiễm khuẩn, lúc đấy mình có thể là điều trị bằng cái steroid sau. Okay, thank you. All right. Thank you so much. I have 2 more pieces, but we'll do them separately. So why did I give you all sunglasses? So we're gonna watch a 3D movie. Okay. So why don't we take 5 minutes? I want everyone cooling off. So please, if you want to go outside for 5 minutes or drink water, or Professor